সালামু আলাইকুম। প্রথমে blogger.com লিখে হোম পেজে চলে আসার পর এখানে ক্রিয়েট ইউর ব্লগ ক্লিক করার পর জিমেল সিলেক্ট, পাসওয়ার্ড, নেক্সট, choose a name for your blog, এখানে টাইটেল, নেক্সট, এখানে অ্যাড্রেস, অ্যাভেলেবেল, নেক্সট, ডিসপ্লে নেম, ফিনিশ, এখানে আপনার ব্লগটি ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে। এখান থেকে পোস্ট, থিম নিয়ে পোস্টে যাব। ইনসার্ট ইমেজ, এখান থেকে একটা ইমেজ নেব। আপলোড ফ্রম কম্পিউটার, and choose file, select picture, select and open, select, এখানে অ্যালাইন সেন্টার দেওয়া আছে, চাইলে লেফট রাইট করে নিতে পারেন। টাইটেল, পাবলিশ, কনফার্ম, এখানে পোস্টটি ক্রিয়েট করা হয়েছে। এখানে ভিউতে যাওয়ার পর দেখতে পারবেন। ওকে, বিগিট প্রোফাইল, ব্লগার, থিম, এখানে অনেকগুলো থিম দেওয়া আছে, আপনি চাইলে আপনার পছন্দ অনুযায়ী সিলেক্ট করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন। সিলেক্ট করার পর নিচে স্ক্রলিং করলে অ্যাপ্লাই দেখতে পারবেন, কাস্টমাইজ আর অ্যাপ্লাই কনফার্ম করার পর সেট করা হয়ে গিয়েছে।
এখানে সার্চ বক্স দেওয়া আছে একটা। এটা হচ্ছে আপনার ইউআরএল। তো কপি করে পেস্ট করার পর আপনার হোম পেজে চলে আসবে। ভিজিট প্রোফাইল, এইড প্রোফাইল, এখান থেকে আপনার সেটিং অপশনগুলো দেখে নিতে পারেন। নিউ পোস্ট, choose file, select open, select সেন্টারে থাকবে টাইটেল, প্রোফাইল, পাবলিশ, কনফার্ম, ভিউ, চাইলে আপনার পছন্দ অনুযায়ী কাস্টমাইজ করে থিম নিতে পারেন। তো এটা হচ্ছে আপনার হোম পেজ। ধন্যবাদ তোমাকে এবং আপনাকে মূল্যবান সময়ের জন্য।